Okay, guys. Today topic is Jupyter Notebook. So, Jupyter Notebook is like open source web applications to allows to create and share documents containing live code and equations and visualization, etc. Guys, we are using to Jupyter Notebook as well as you can analyzing the data like a scientific computing like machine learning and teaching because this type of functional also working on the Jupyter. Okay, as a Jupyter మీరు మల్టిపుల్ వేస్లో యూజ్ చేయొచ్చండి. లైక్ యూనో ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్లో మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఏదైనా సంథింగ్ మీరు లైక్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే విజువలైజేషన్కి యూజ్ చేయొచ్చు, డేటా అనలిస్ట్కి యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే సైంటిఫిక్ కంప్యూటింగ్కి యూజ్ చేయొచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి యూజ్ చేయొచ్చు, టీచింగ్ మోడల్స్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చండి జూపిటర్ని. ఓకే సో దట్ మీన్స్ దిస్ ద వన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే so like already guys, anybody you have installed the Anaconda Navigator? We need for that one. Yes, sir. Okay, yeah, Yes, sir. uh, like మేము ఇన్స్టాల్ everybody, చేసాం సార్. yeah, okay, some people I don't exactly install it or not. Okay, so everybody you can install the Anaconda Navigator. Okay, after that you can using the Jupyter Notebook. Okay, so this is the Jupyter, guys. So I just explaining like Jupyter has default taken the C drive, but we need for another drives. Like we taken the C drive differently, like some storage has full. Okay, your C drive already C drive has much of data has stored. Okay, but you can take the for example you can take the like we're running some projects in Jupyter, like a C drive. Differently your system has like some hanged, sorry, your system has slowing. Okay, this type of functionality you are facing. Okay, so I just showing so how to you can take the another drive for Jupyter Notebook. Okay, for example I just go to like this one. Okay, I just go to D drive, guys. Okay, I just go to back. I just go to open the projects. After that I go to AML, open the data science task, right clicks. This is our like actual Python task. I just go to, I can create the one more folder is Jupyter Notebook task. So this is the our one folder as a Jupyter Notebook task. So I just directly connect to this location for our Jupyter Notebook. Okay, for example, I just open Anaconda Navigator. So this is the Anaconda Navigator, guys. Wait for few seconds. It's opening. Take some time for to open the Jupyter Notebook. Okay, no problem. You can wait here.
open. Okay, no problem, guys. Like I can directly open the Jupyter notebook for I can using the some command. Okay, already do you know I can using the some command for open the Visual Studio exact location. Yes or no? Okay, already multiple times I can open the exact location to open the Visual Studio. Same way, like you can see here, I can create the Jupyter notebook task. I just open this location, exact location to open the our Jupyter notebook. First of all, I just open the Anaconda Navigator MD like okay, Anaconda prompt. This is the our Anaconda prompt, guys. You can see here. Some people are open the CMD like command prompt. So చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ అనుకొండ సిఎండి ఆర్ like basic CMD. Okay, I just open the Anaconda prompt. After that, I can change the location. So I just give the drive name like D. After that, I can give the colon enter. So drive has changed. You can see here C to D has changed. Like C to D has changed to creating the like going to connect the another drive is the D. Okay, after that, so I just open exact location like CD. I just copy this path. Okay, copy. Just go to here. Enter. This is the our location, actual location, guys. Okay, so I can open the Jupyter notebook in this location. Okay, I can save the any file of the in the Jupyter notebook. That file has stored in like saved on the D drive and Jupyter notebook folder. Okay, I just give the command is like Jupyter notebook. This is the command, guys. See, open. Yeah, exactly. See, guys, this is the our Jupyter notebook. Okay, so exact location లో మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసామండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్. సో I just go to create any new notebook or terminal console and folder. Okay, just create the one folder is like task 1 I can give save. So I just go to check that folder is created or not. You can see that folder has created here. Okay, after that I can open this. So I can create the one notebook here. Okay, I just go to check. I can connect the kernel is the Python 3. That's good. Selected. You can see here kernel has connecting here. Okay, this is the most important for the Jupyter. Okay, so I just go to check task 1 I can open. You can see here. Okay, that file has created. So I just go to change the name is like sample task. Okay, rename it. I just go to check this the sample task is the file name. So after that I can creating the any project here. I can implement it. Understood, guys? Hello. Yes, sir. So I like we directly go to open the Anaconda Navigator. After that you can click the Jupyter notebook. It default taken the C drive, but I am showing here we directly connect to the another drives. So like Yes, sir. like exactly we are connected to the C drive. Already C drive has connected the use of application. Okay, already the drive has more storage. Like you can see my C drive also. Like I go to C, you can see already I have 237 GB has C drive, but free phase is 25 only. But your laptop has working fastly or slow depend on the C drive. This is the primary thing, primary drive of the your application. Exactly చెప్పాలంటే హ్యూమన్ కి హార్ట్ ఈస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఈజ్ మీ like మీ ల్యాప్టాప్ కి C drive is the most important. Okay, so after that you can see is the D drive on E and F and G and H also there. Okay, so there are multiple drives are there. Okay, additional. So I just connected to the D drive. Okay, so I just go to check.
This is the tree drive, guys. You can see the task 1. I just go to check D drive. After that, I can go projects, AML, data science. I go to notebook. You can see task 1. After that, I can create the sample task file. Then also you can see this is the sample task 1. Understood, guys? What's the command for you can open the Jupyter? Anybody please respond? What is the command? CMD, sir. No. I asking you can open the Jupyter notebook. What command you can use? For example, Siva. For example, you can open the Visual Studio. For Yes, example, sir. I just Yes, sir. exactly this location I can open the VS Code. I just first of all I can open the command prompt. After that I can give the command like code space dot enter. In this like project has opened to the Visual Studio exact location. You can see. Okay, this is the what is the command code space dot. Similar way, I can open the Jupyter notebook. So I can using what's the command is. You can see here like 1 minute. Yeah, you can see Jupyter notebook. This is the command for Yes, sir. exactly location. You can open the your notebook. Okay. So definitely Okay, you sir. can using the command prompt. Okay, you just go to you can install the command navigator. After that you can search Anaconda navigate prompt like this is the Anaconda prompt. Okay, command prompt. You just open this. After that you can change the your drive location. I can change my drive location D. I can use D and colon. Sorry. Enter. Okay, I can change the drive. After that I can add the location of the exactly I can open the location of the our project. I can add the location. This is our location. I just copy and paste here. Enter. This is the actual location of the our project. So after that you can using Jupyter notebook. This is the command for you can open the Jupyter notebook in your custom drive like custom location. Understood, guys? Yes, sir. So we just go to manually open the Jupyter. Jupyter has taken the C drive. Okay, this is you can open the exact location for your Jupyter custom location, guys. Okay, yeah, that's fine. Do you have any doubts Sir, for regarding? actually, Yeah, uh, చెప్పండి. yes, sir. అంటే ఈ డి డ్రైవ్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు కొత్తది? ఏంటండి? డి డ్రైవ్ సార్. యాక్చువల్లీ సి డ్రైవ్ ఇన్బిల్ట్ కదా కంప్యూటర్కి అవునండి. సిస్టమ్కి. డి డ్రైవ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఓకే, డి డ్రైవ్కి ఎలా చేంజ్ చేస్తారు సి డ్రైవ్ నుంచి అదే కదా మీ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. యా, ఓకే. సో ఐ జస్ట్ ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ like అనుకున్న కమాండ్ ప్రాంప్ట్. So actually you can see here default taken the C drive, yes or no? You can see. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. So ఎస్ సార్. I just change the drive C drive to D సార్ drive. యాక్చువల్లీ మై క్వశ్చన్ వాజ్ హౌ టు క్రియేట్ డి డ్రైవ్ సార్. How to create the D drive? డి డ్రైవ్ సార్. Wait, inbuilt your system has creating. Wait. You didn't dividing the drives in your laptop? నో సార్, నో సార్. ఓన్లీ సార్ యూజింగ్ అదే అడుగుదాం విండోస్. అనుకున్నా సార్. నా దాంట్లో సి డ్రైవ్ ఒకటే ఉంది, డి డ్రైవ్ లేదు. ఎలా క్రియేట్ Okay. చేసుకోవాలని అని చూస్తున్నా. Yeah, okay. One. So like యా మస్తానమ్మా ఒకసారి మీ యొక్క డి డ్రైవ్ యొక్క స్టోరేజ్ ఎంత చూడండి. 250 జీబీయా సార్ అది లేదంటే సీన్ సార్. 500 జీబీయా? యా ఒకసారి డ్రైవ్ చెక్ చేయండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం డ్రైవ్స్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చండి. సో నా ల్యాప్టాప్లో 500 జీబీ ఉందండి. ఓకే, ఎస్ సార్, లైక్ ఎస్ 500 సార్. జీబీ నేనేం చేశాను అంటే 2 డ్రైవ్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, లైక్ మీరు న్యూ ల్యాప్టాప్స్ కొనేటప్పుడు మీకు ఒక డ్రైవే ఇస్తాడు. అక్కడ మీరేం చేయాలంటే మీరు డివైడ్ చేసుకోవాల్సిందేను. ఓకే,
సో ఇది నేను చూపిస్తాను ఓహో! మీకు. మనకి ఇచ్చిన డ్రైవ్స్‌లో జీబీస్‌ని బట్టి మనం డివైడ్ డివైడ్ చేసుకోవాలా చేసుకోవచ్చు. మీకు సార్? ఎంత జీబీ కావాలో అంత జీబీ మీరు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ ఓకే మీరు సార్. చూడొచ్చు ఈ డ్రైవ్ అండ్ ఎఫ్ డ్రైవ్ ఆర్ సి డ్రైవ్ అండ్ హెచ్. ఇది అడిషనల్ డ్రైవ్ అండి. నా ల్యాప్‌టాప్ నేను అడిషనల్‌గా 1 టెరాబైట్‌ని 1 టీబీని నేను కనెక్ట్ చేసుకోవాల. ఎందుకంటే లైక్ ఐ హావ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ యాడ్ అడిషనల్ drive for our projects. Okay. Yeah, sir. My laptop storage was 512. 512. So That's you why can divide yes, sir. into 250 GB. That's better, I think. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సార్ నా ల్యాప్‌టాప్‌కి 512 జీబీ ఉంది. Yeah, 512 ఉంటుందండి. మీరేం చేయాలంటే మీ యొక్క ల్యాప్టాప్కి డ్రైవ్స్ మీరు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే. మినిమం ఒక 250 జీబీ అనేది సి డ్రైవ్కి మెన్షన్ చేసేయండి. ఓకే. ఓకే సార్. సో రిమైనింగ్ జీబీ అనేది డి డ్రైవ్కి యాడ్ చేసుకోండి. లైక్ దీనికి ఏంటంటే యూట్యూబ్లో కొన్ని రెఫరెన్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి. సమ్ టైం అనేది టేకెన్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఒక మినిమం సార్ ఒక అకౌంట్ ఏదో క్రియేట్ చేసుకోమని అడుగుతుందేంటి సార్ మళ్ళీ? ఎట్లా అండి. హలో. యాహ్! సార్. అకౌంట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోమని. Sir, once I share my screen, sir. Share your screen. Yeah, sir. సార్ చూడండి సి డ్రైవే ఉంది. ఇప్పుడు మనం డి డ్రైవ్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పండి ఒకసారి. 512 జీబీ కాదండి, ఇది 250 జీబీ. అవును సార్. జీబీ అంటే నా ల్యాప్టాప్ మొత్తం 215 జీబీ సార్, కానీ ఇక్కడ 183 జీబీ ఉంది. అదేనండి 250 జీబీ. ఇంక మీరేం డివైడ్ చేయబాకండి. ఓకే సార్. 50 జీబీ ఉంటే డివైడ్ చేయబాకండి. ఓకే సార్. లైక్ డైరెక్ట్గా సి డ్రైవ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే సి డ్రైవ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా సార్? యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం. సార్ మామూలుగా నాకు ఇప్పుడు డి డ్రైవ్ కావాలి సార్, అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి. మొత్తం అది సమ్ టైం టేకన్ చేస్తుంది. మేము 30 to 40 minutes టేకన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే నేను ల్యాప్టాప్ రీస్టార్ట్ కూడా చేయాల్సి. ఓ. ఏదైనా వీడియోస్ రెఫర్గా చూడండి, మీకు అర్థం కాకపోతే కానీ తర్వాతైనా చేసుకుంటే ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఎలా చేసుకోవాలి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చేయాలండి. ఓకే సార్. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం డ్రైవ్స్ డివైడ్ చేసుకోండి. ఓకే ఒకవేళ మీరు సార్. ఏదైనా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడండి, అర్థం కాకపోతే మనం లైక్ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే సార్. శివ మీకు ఎంత ఉంది శివ? మొత్తం డ్రైవ్ Sir, 512, sir. 512. 512 అవుతే మీరు సార్ ఇంకో డౌట్ వచ్చింది సార్, ఇందాక మీరు మన జూపిటర్ నోట్బుక్ అనేది క్రియేట్ చేశారు కదా, అవునండి. అది ఎలా చేశారు ఒకసారి చూపించండి. న్యూ ఫోల్డర్ తీసుకున్నారా? అంతేనండి. ఓకే. ఫోల్డర్లో హలో సార్. ఆ ఫోల్డర్ చేసుకొని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కనెక్ట్ చేశారా? హలో సార్. చెప్పండి కానీ. సార్ నేను పైథాన్ ఎక్కిస్తుంటే జూపిటర్ నోట్బుక్ రావట్లేదు సార్. పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే అవును సార్. చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే. అనుకుండా నావిగేటర్ ఇన్స్టాల్ చేయండి ఫస్ట్. దాంట్లో అనుకుండా నావిగేటర్ 1 minute. గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి, అనుకుండా నావిగేటర్.